Excellencies, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the State Address. We now invite Professor Barry Desker, Distinguished Fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies and former Ambassador to the Holy See, to deliver the introductory remarks. Professor Desker, please. Former Presidents Dr. Tony Tan and Madam Halima Yacob, Excellencies, ladies and gentlemen, good morning and a warm welcome to everyone attending the State Address by President Tharman Shanmugaratnam and His Holiness Pope Francis today. Singapore is honored to host Pope Francis. We are the last stop on his regional visit before he returns to Rome tomorrow. As Singapore's ambassador to the Holy See from 2007 to 2020, I was honored to be part of President Dr. Tony Tan's state visit to the Holy See in 2016, the first such visit from Singapore to the Holy See. Pope Francis's papacy has been characterized by his emphasis on inclusivity and acceptance, as well as championing the poor and disenfranchised. I have followed closely Pope Francis's efforts to promote and improve interfaith ties, as he has often spoken on the importance of interreligious and intercultural dialogue. Singapore prides itself as being culturally and religiously diverse, with an inclusive community being integral to our identity. We celebrate each other's religious festivals, engage in dialogue and fellowship, and treat one another with mutual trust and respect. The religious harmony we enjoy is a precious legacy to be treasured and protected. Our religious communities have developed strong bonds with each other. The Interreligious Organization celebrated its 75th anniversary in January this year. The Catholic Archdiocese of Singapore opened the first Catholic Center for Interreligious Dialogue and Ecumenism in February. Singapore's approach to multiculturalism and diversity and the enduring bonds of unity our religious leaders have built through the years are integral to Singapore's identity and survival. It is up to us and future generations to continue building on this strong foundation. It is therefore apt that people representing all walks of life, religions, and ethnic groups in Singapore are gathered here today to listen to Pope Francis share his views on global issues of concern. These are pertinent not just to those of the Catholic faith, but to all of us. In a short while, please join me in welcoming President Tharman Shanmugaratnam and His Holiness Pope Francis, who will deliver their remarks. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, the President and His Holiness Pope Francis will be arriving shortly.
Excellencies, ladies and gentlemen, please stand for the arrival of the President of the Republic of Singapore and His Holiness Pope Francis. Ladies and gentlemen, please be seated. Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of Singapore. Your Holiness, Pope Francis, Your Eminences, former Presidents, Dr. Tony Tan and Madam Halimah Yacob, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning. I'm delighted to welcome His Holiness Pope Francis on his first state visit to Singapore. This will be the second papal visit to Singapore, the first being a brief visit by Pope John Paul II 38 years ago. The Holy See, under Your Holiness's leadership, has been a strong and principled advocate for human fraternity and environmental sustainability. Indeed, you have spoken passionately about these issues during your trip in Southeast Asia. These are critical challenges in the world today. The global order is weakening, and conflict and aggression remain unabated. There has been growing intolerance within societies themselves. At the same time, we are seeing accelerating climate change, making the world less safe for humanity. The global community needs to make more determined and forthright efforts to address each of these challenges. Your Holiness has been an impassioned global voice against war. You have consistently called for efforts to promote harmony and dialogue between different groups and faiths. Your Holiness will speak about this important topic to our youth tomorrow. This is an issue that resonates with Singaporeans. We are a multiracial, multi-religious, and multicultural society. There was a time in our history when these realities gave way to intercommunal tensions. For us, solidarity and harmony have therefore been at the core and will remain core features in our national development. Today, Singaporeans treasure being in a country where various ethnic and religious communities live peacefully together. The Constitution enshrines their protection from discrimination, and beyond that, ensures that racial harmony be promoted. Diversity is tolerated in Singapore, but it has come to be more than that. It is embraced and viewed as bringing richness to our lives. It defines our very identity as a nation and gives us pride to be Singaporeans. Our religious communities have each played their part to make this unusual circumstance possible. They respect one another, and the young especially seek out what they have in common. Our religious leaders play a key role in guiding their communities in understanding and practicing their own religious beliefs, while also fostering shared norms and values with others. It is ultimately this spirit of openness, mutual accommodation, and respect that allows different religious communities
to thrive in Singapore. None of this came naturally. It has been the work of nation building over decades. We have worked hard to promote racial and religious harmony through our schools, public housing estates, and through national service that our boys go through. It is also the result of Singaporeans themselves being at ease with each other as fellow schoolmates, neighbors, and fellow citizens, sharing common hopes and working for the good of our country. Yet we know that racial and religious harmony is not immutable. Forging a culture of accommodation, let alone trust, takes consistent and continuing effort anywhere in the world. We have to build a deeper understanding of each other, strengthen interactions between different ethnic and religious groups, and actively weaken the ground for forces that seek to pull communities apart. In this regard, we continue to learn from the experiences and practices abroad, both the successes and failures, just as others seek to borrow elements of the Singapore approach. The International Conference on Cohesive Societies that Singapore convenes seeks to contribute thinking and exchange valuable lessons. I thank the Vatican for participating regularly and actively in the conference. The Catholic Church has also been a strong voice for the cause of environmental sustainability. Your Holiness's support for the 2015 Paris Agreement and your call to action for an agreement on climate action, your call for agreement on climate action at COP28 have inspired many. In your Holiness's encyclical, Laudato Si, you articulated a vision which recognizes the interconnectedness of all life and the need to care for our common home. You have also urged people everywhere to recognize that we are caretakers and stewards of our shared home. This message is all the more relevant as the world struggles to meet growing energy demand while achieving a transition to clean energies, and a world that must feed a rapidly growing population while avoiding further environmental degradation. Singapore has made sustainability a national priority since our independence 59 years ago. As a small city-state, we have sought to balance development with environmental responsibility. This applies to the greening of our city, all the way from Mr. Lee Kuan Yew's Garden City vision in 1967 to our current City in Nature. It also applies to water and what we have done to encourage its conservation and ensure sustainable supply, not only through reservoirs, but the recycling of used water and desalination. The Singapore Green Plan 2030 serves as a guide in our concerted efforts to counter climate change. It includes quadrupling solar energy deployment and reducing the waste sent to landfills by 30%. Singapore has also implemented carbon taxes with graduated increases to support our transition to a low-carbon economy. Our approach to sustainability and climate adaptation is underpinned by climate science and R&D. It informs the education of our young at all levels, community initiatives, our long-term investments, and our climate policies for the future. I would like to thank the Catholic Church for the direct and concrete contributions it has made to Singapore over the decades. I'm referring to Catholic institutions dealing with education, healthcare,
and social welfare. Indeed, our oldest Catholic schools, St. Joseph's Institution and Convent of the Holy Infant Jesus, have a history going back over 170 years. Many Singaporeans from all races and creeds have benefited from their years in the schools, being imbued with both knowledge and a spirit of compassion and service. And indeed, many of the orphans that the Convent of Holy Infant Jesus took in through its gates and brought up became sterling members of the community. In your message for the World Day of Peace last year, Your Holiness said that the pandemic left in its wake, I quote, the realization that we all need one another, unquote. I share this view, and I'm glad that Singapore and the Holy See are committed to fostering cohesive societies, peace, and an understanding of our common humanity. As we continue this journey of seeking solutions to common challenges, I'm confident that the ties between Singapore and the Holy See, as friends and partners, will continue to deepen in the years ahead. Excellencies, ladies and gentlemen, His Holiness Pope Francis. Signor Presidente, distinte autorità, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo diplomatico. Ringrazio il Signor Presidente per le cortesi parole di benvenuto che mi ha gentilmente rivolto e che rinnovano in me la riconoscenza per la sua recente visita in Vaticano. A tutte le autorità sono grato per la cordiale accoglienza in questa vostra città-stato, crocevia commerciale di primaria importanza e luogo di incontro tra diversi popoli. Chi arriva qui per la prima volta non può non essere impressionato dalla selva di modernissimi grattacieli che sembrano sorgere dal mare. Essi sono una chiara testimonianza dell'ingegno umano, della dinamicità della società di Singapore e dell'acume dello spirito imprenditoriale che qui hanno trovato un terreno fertile per esprimersi. Quella di Singapore è una storia di crescita e resilienza. Da umili origini, questa nazione ha raggiunto un alto livello di sviluppo, dimostrando che esso è frutto di decisioni razionali e non del caso. È il risultato di un costante impegno nel portare a termine progetti e iniziative ben ponderate e in sintonia con le caratteristiche specifiche del luogo. Proprio in questi giorni ricorre il 101° anniversario della nascita di Lee Kuan Yew, primo ministro della Repubblica di Singapore, che dal 1959 al 1990 mantenne tale incarico e diede un forte impulso alla rapida crescita e trasformazione del Paese. È importante inoltre che Singapore non solo abbia prosperato economicamente, ma che si sia sforzata
di costruire una società nella quale la giustizia sociale e il bene comune sono tenute in grande considerazione. Penso in particolare alla vostra dedizione nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini attraverso politiche abitative pubbliche, un'istruzione di alta qualità e un sistema sanitario efficiente. Auspico che questi sforzi continuino fino a coinvolgere pienamente tutti gli abitanti di Singapore. E a questo proposito vorrei segnalare il rischio che un certo pragmatismo e una certa esaltazione del merito comportano, vale a dire la conseguenza non intenzionale di legittimare l'esclusione di coloro che si trovano ai margini dei benefici del progresso. Su questo fronte riconosco e lodo le varie politiche e iniziative messe in atto per sostenere i più deboli e auspico che venga presentata particolare attenzione ai poveri, agli anziani, le cui fatiche hanno gettato le fondamenta per la Singapore che conosciamo oggi, e anche per tutelare la dignità dei lavoratori migranti, che molto contribuiscono alla costruzione della società e ai quali occorre garantire un salario equo. Le sofisticate tecnologie dell'era digitale e i rapidi sviluppi nell'uso dell'intelligenza artificiale non possono farci dimenticare che è essenziale coltivare relazioni umane reali, relazioni umane concrete, e che queste tecnologie si possono valorizzare proprio per avvicinarsi gli uni agli altri, promuovendo comprensione e solidarietà, e non per isolarsi pericolosamente in una realtà fittizia o impalpabile. Singapore è un mosaico di etnie, un mosaico di culture e religioni che convivono in armonia, e questa parola è molto importante, l'armonia. Il raggiungimento e la conservazione di questa positiva inclusività sono favorite dalla imparzialità dei poteri pubblici, impegnati in dialogo costruttivo con tutti, rendendo possibile che ognuno apporti il suo peculiare contributo al bene comune e non consentendo all'estremismo o all'intolleranza di acquisire forza e di mettere in pericolo la pace sociale. Il rispetto reciproco, la collaborazione, il dialogo e la libertà di professare il proprio credo nella lealtà alla legge comune sono condizioni determinanti del successo e della stabilità ottenuti da Singapore, requisiti per uno sviluppo non conflittuale e caotico, ma uno sviluppo equilibrato e sostenibile. La Chiesa Cattolica a Singapore, fin dall'inizio della sua presenza, ha cercato di offrire il proprio apporto peculiare al cammino di questa nazione, soprattutto nei settori dell'istruzione e della sanità, avvalendosi dello spirito di sacrificio e dedizione dei missioneri e dei fedeli. Sempre animata dal Vangelo di Gesù Cristo, la comunità cattolica è anche in prima linea nelle opere di carità, contribuendo in modo significativo agli sforzi umanitari e gestendo a questo fine diverse istituzioni sanitarie e molte organizzazioni umanitarie, tra cui la Caritas, che tutti conosciamo. La Chiesa, inoltre, secondo l'indicazione della Dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II sulle relazioni con le religioni non cristiane, ha costantemente promosso il dialogo interreligioso,
e la collaborazione tra diverse comunità di fede, con spirito di apertura e rispetto reciproco, fondamentali per la costruzione di una società che sia giusta e pacifica. Questa mia visita giunge a 43 anni da quando furono stabilite le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e Singapore. Essa si propone di confermare nella fede i cattolici ed esortarli a proseguire con gioia e dedizione la collaborazione con tutti gli uomini e le donne di buona volontà per la costruzione di una società civile sana e coesa per il bene comune e per una testimonianza cristallina della propria fede. Singapore ha anche un ruolo specifico da giocare nell'ordine internazionale. Questo non lo dimentichiamo. Quest'ordine internazionale è minacciato oggi da conflitti e guerre sanguinose e mi rallegro che abbia meritoriamente promosso il multilateralismo e un ordine basato su regole da tutti condivise. Vi incoraggio a continuare a lavorare per l'unità e la fraternità del genere umano, a beneficio del bene comune di tutti i popoli e di tutte le nazioni, con una comprensione non escludente né ristretta degli interessi nazionali. E mi sia consentito ricordare anche il ruolo della famiglia. Primo luogo in cui ognuno impara a relazionarsi con gli altri, a essere amato e a amare. Nelle condizioni sociali attuali, le fondamenta su cui si basano le famiglie sono messe in discussione e rischiano di venire indebolite. Occorre che esse vengano poste nella condizione di trasmettere i valori che danno senso e forma alla vita e di insegnare ai giovani a formare relazioni solide, relazioni sane fra loro. Sono perciò da lodare gli sforzi compiuti per promuovere, proteggere e sostenere l'unità familiare attraverso il lavoro di varie istituzioni. Non possiamo nascondere che oggi viviamo in una crisi ambientale e non dobbiamo sottovalutare l'impatto che una piccola nazione come Singapore può avere in essa. La vostra posizione unica vi offre accesso a capitali, tecnologie e talenti, risorse che possono guidare l'innovazione per prendersi cura della salute della nostra casa comune. Il vostro impegno per uno sviluppo sostenibile e per la salvaguardia del creato è un esempio da seguire e la ricerca di soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali può incoraggiare anche altri paesi a fare lo stesso. Singapore è un brillante esempio di ciò che l'umanità può realizzare lavorando insieme in armonia, con senso di responsabilità e con spirito di inclusività e fraternità. Questo è come un riassunto del vostro atteggiamento, no? Lavorare insieme in armonia, con senso di responsabilità e con spirito di fraternità e inclusività. Vi incoraggio a continuare su questa strada, confidando nella promessa di Dio
e nel suo amore paterno per tutti. Signor Presidente, signore e signori, Dio vi aiuti a rispondere ai bisogni e alle attese della vostra gente e vi incoraggia ad sperimentare che con chi rimane umile e grato Lui può compiere grandi cose per il bene di tutti. Dio benedica Singapore. Excellencies, ladies and gentlemen, this brings us to the end of the State Address. The President and His Holiness Pope Francis will now take their leave. Please remain seated while the Holy See delegation members take their leave. Please remain seated as the VIPs with red bands to take their leave via the left side of the auditorium. We appreciate your assistance in facilitating a smooth departure.